Bonjour tout le monde, je m'appelle Leanne et voici les dimanches STIAM avec Leanne. Hey, that has a nice ring to it. STEAM Sundays with Leanne. Les dimanches STIAM avec Leanne. Êtes-vous prêt à expérimenter? Are you ready for an experiment? Aujourd'hui, nous allons faire du dentifrice pour éléphant. Elephant Toothpaste. Et voici mon ami Gerald qui va observer notre expérience parce qu'il est un éléphant. Pensez-vous que nous allons faire du vrai dentifrice aujourd'hui? No, it's not real toothpaste, so don't try to brush your teeth with it, okay, Gerald? What we're actually doing is a giant foamy reaction that's so big it's fit for an elephant. Alors, premièrement, assurez-vous d'avoir tous les matériaux requis. Une bouteille en plastique vide, une cuillère à soupe de levure sèche, that's dry yeast, which is used to make bread rise, 3 cuillères à soupe d'eau chaude, hot water, du savon à vaisselle liquide, dish soap, une demi-tasse de peroxide d'hydrogène, 3%, hydrogen peroxide, du colorant de votre choix si vous le voulez, and be sure to wear your safety glasses for this experiment since hydrogen peroxide can irritate the eyes. En premier, versez votre peroxyde d'hydrogène dans votre bouteille. Deuxièmement, ajoutez du savon à vaisselle dans la bouteille. Now gently swirl the hydrogen peroxide and dish soap in the bottle. C'est maintenant que vous ajouterez votre colorant si vous le souhaitez. I have chosen a minty green color because I happen to know that's Gerald's favorite color toothpaste. Troisièmement, ajoutez votre levure à votre eau chaude et mélangez pendant 30 secondes. Finalement, ajoutez ce mélange à votre bouteille. And make sure to quickly stand back to observe your reaction. Wow, that's so cool. Qu'en pensez-vous, Gerald? Does this look like minty green toothpaste to you? Et vous, les amis, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos observations et vos résultats? Did you see lots of bubbles and foam in this activity? What makes the foam appear? A chemical reaction has occurred. Une réaction chimique s'est produite. When the hydrogen peroxide comes into contact with the yeast, it starts breaking down into water and oxygen. Oxygen is a gas and therefore wants to escape the liquid. The dish soap that you added to your reaction, however, traps these gas bubbles, forming a foam. The reaction continues as long as there is some hydrogen peroxide and yeast left. Once one of them runs out, it stops making new foam. As a fun variation, you could try this activity without dish soap. The reaction will probably still make bubbles, but not foam. N'oubliez pas de tout nettoyer lorsque vous avez terminé. The foam can just be washed down the sink. And don't forget that you can find lots of books about science experiments and about elephants en français et en anglais at the Halton Hills Public Library. Au revoir! See you next time! À la prochaine! Les dimanches STIAM avec Leanne sont si amusants!